آمدید. Welcome back to Welcome back to another episode. Today we're going to be making something a little bit different. پای سیب به شکل گل روز می‌خوایم درست بکنیم. به پیشنهاد یکی از دوستان خوبمون تا حالا هم درست نکردیم. دوباره یه چالش و چالش دیگه برای من و پانتا که ببینیم که چیکار. So as an apple pie, we're going to make it into a rose. So it was recommended to us by one of Mum's friends. So we've never made it like this before, but we've watched a tutorial, so hopefully we can make it. Okay. Ingredients that you need for this are apples. سیب خیلی نازک ورقه شده. You need honey and cinnamon. عسل و دارچین. You need the juice of half of a lemon. نصف آب لیمو ترش. And sugar and cornflour. شکر و نشاسته ذرت به این دلیل هستش که وقتی که هر میوه‌ای رو استفاده می‌کنیم توی هر پای و کیکی اون هم غلیظ‌ترش می‌کنه هم نمیذاره اون مثلا له بشه، نگرش می‌داره به اون شکلی که هستش. یکم آرد لازم داریم برای اینکه پخش کنیم و خمیر پاف پیستری یا همون هزار ورقه که در ایران هست. Yes. So you need puff pastry and then a little bit of flour just for when you're trying to roll it so it doesn't stick to anything. And that's it. پس ما از قبل اومدیم من این سیبایی که خرد کرده بودیم نازک اسلیس کرده بودیم توی یه ظرف آب ریختم، نصف لیمو ترشم ریختم توش با اون یه قاشق چای خوری نشاسته ذرت با دارچین، بعد سیبا رو با اون نصف لیمو ترش سیبا رو ریختم توش، گذاشتیم که این سیبا کمی نرم بشه که می‌خوایم بپیچونیمش رول بشه. خب شروع کنیم. من یکی درست می‌کنم، پانتا یکی درست می‌کنه، ببینیم که چطور میشه. حالا ما اینو به دو جور دیدیم اگه یاد باشه. یکی رو می‌تونیم که خمیر رو پهن ببریم و تاش بزنیم، بعد یا این که میتونیم خمیرای نازک ببریم بعد رو هم دیگه بزنیم با دست بچسبونیم. در ضمن تری کاپ کیک لازم داشتیم ولی من چون نداشتم از این سیلیکونای کاپ کیکی استفاده کردم ولی کاغذش رو گذاشتم روش چون کاغذ به تنهایی نمیتونه نگرش داره، ولی اگه شما قالبش رو دارین تری‌ها رو دارین که اوکیه. You can use a cupcake oven tray to hold them in place. We don't have one, so we instead have these silicone cupcake holders and we just put the paper holders inside, which just holds the shape of the rose together. You can just use the paper on its own, so either if you have one of these silicone holders or an oven tray with the cupcake slots, then that's better for you to use. So you need to cut it evenly into strips. What's this way called? Vertically? Yeah, that's horizontally, so you need to cut even strips vertically. ما از عرض میبریم ببینیم که چطور میشه. خوبه؟ So the next step for this rose. بذار قبل یه تا توی وقتی سیب رو داریم درست میکنیم میتونیم ما شکر ریختیم ولی اگه شما دوست دارین میتونین عسل بریزین، اگه دوست دارین خیلی کم شیرین باشه اصلا میتونیم که هیچی نریزیم چون توی این مرحله ما عسل میریزیم ممکنه مثلا خیلی شیرین بشه براتون. So you need to put some honey onto the pastry so that you need to put some honey onto the pastry for the apples to stick to and obviously for the pastry to stick to itself as well. Just a little bit. Just go across. It's all right. So just spread it.
and then you, huh? Do you want to add more cinnamon or no? No. Panta doesn't like cinnamon. But you can add more cinnamon here. If you like taste, اگر دوست دارین بیشتر طعم دارچین بده میتونین توی این مرحله اینجا یه کمی دارچین بزنید ولی پانتا دارچین دوست نداره. You better mark that one so I don't eat that. So you just place the apples along the top. You need to leave the curve of the apple off of the pastry. So you don't set the apples to cover and for them to be covered inside the pastry. آره فقط این قسمتی که هلال هستش باید از این پیستریتون خمیرتون بالا باشه. بالاش باشه که بعد اینا رو هم دیگه میچینید. خب now you fold it over so that they're in line with each other. So literally just fold the pastry in half and kind of close the end, and then you start from one end and you just roll really tightly so you can see that the apples are nice and soft, so they just roll with it. You know, roll میکنی. Look how pretty that is. Like, mine likes nice. So you put them into your cupcake tin / cupcake holders. This is purely just to hold the shape of it when it's in the oven. So beautiful. So you just repeat until you use all of your ingredients. My hands are so sticky. وای تو رو خدا مارک کن اونایی که cinnamon میریزی اونجایی چقدر دارچین I like apple pie. ما اینجا فقط یه دونه سیب استفاده کردیم در زمینم بگم چون خیلی نازک میبرین احتیاج نداریم خیلی سیب باشه. قشنگ یه دونه سیب 6 تا بهتون رول میده. And you only need to put like 4 or 5 apples onto the pastry. They shouldn't be too thick because otherwise it won't be like petals. You know, it has to be like individual petals for the rose. So you preheat your oven to the instruction of your puff pastry. Ours is 180. Whoa, that one looks nice. Yeah, because I use all the apples. Ours is 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. So we'll put them in for that long and see. مال شما رو دور از من اون بر بزنه. دور از پانتا. بخواد قهرم پانتا. خب اینا حاضره. میذاریم تو فر تا ببینیم که چجوری میشه. مشکل شد خیلی آسون بود. مرسی آزیتا جون. Okay, so you put them in the oven for longer. Yeah. Because به مدت بیشتری گذاشتیم. یادم میره channel 1 channel 2. Anyway, به خاطر اینکه یادتونه گفتیم که ما تری نداشتیم اومدیم توی این کاپ کیک ها گذاشتیم و اینا از اونجا که دفعه اولی بود که داشتم اینو درست میکردم تجربه اولم بود داشتیم کار خوبه نبود به بهتره که بریم از همین تریایی که مال کاپ کیک و مافنه بخریم چون این 2 تا لایه شده بود اون لایه کاغذی شده بود و اون لایه اون یکی دیگه قالبه دورش اونجوری که باید پخته نشده بود برای همین من مجبور شدم که در آوردم از تو لایه گذاشتم بیشتر تو آون یعنی تقریبا همون 20 دقیقه 25 دقیقه رو گذاشتم چون دورش خیس مونده بود مخصوصا چون عسلم ریخته بودیم توش این همونجور خیس مونده بود. So that's it for today. I'm actually really excited to eat them. They look too pretty to eat, to be honest. Yeah. So thank you so much for watching, and don't forget that we are putting suggestion boxes up. I will be putting one up tomorrow, and we'll be picking our
recipe out of the bowl on Monday for our next video, so it's all over to you guys. You are in charge of what we do, so keep them coming. بله همونجور که پانتا گفت دوشنبه ما برنامه قرعه کشی رو داریم. لطفاً بازم هر چه نظری دارین چه کشی دوست دارین درست کنین که ما رو به چالش بکشین و برامون بفرستین و ما دوشنبه قرعه کشی میکنیم که برای برنامه بعدی چی درست کنیم. در ضمن حتما درست کنین، عکس برای ما بفرستین. مرسی. مرسی. Thank you so much. نوش جان.